hab Frieden hüt, vom Herrn Jesus, die Fügigkeit, unserer Augen zu öffnen und deinen, neuen Tag zu beginnen. Ist ein großes Geschenk als, was gestern oder letzt Nacht passiert, ist et spielt hüt keine Rolle. Ein neuer Tag hat begonnen, der Himmel hat uns hüt ein Wisleinwand gegeben, ein Geschicht, des Glaubens, des Dankes und des Vertrauens zu schreiben. Dieser Morgen ist nicht, wie jeder, ist kein Zufall, war so best. Wieder einmal hat dich Gott's gut erricht was Grunde Gust. Danke, Herr zust gan, Klaglieder 323 sagt, den barmherzigen sind, jeden Morgen neu groß ist, den true. Nemon sie sich einen, Moment Zeit, darüber nachzudenken. Wir watchen nicht auf, weil wir verdionen, sandren weil Gott so walt. While der Lebenszeit noch durchens flieht, erheben wir uns nicht well unser Cooper von sich aus stark sind. Jeder neue Tag, ist ein IKT, der Lieb, der Zet, das Gott dir, immer noch, ja in dir. Gott hat's an Versprechen an dich geholten och, wenn du gesten Zweifel hattest, geschittet, bist oder dich schwach gefühlt hast. Also, ich mich statt, dass du hüt aufbrest, nicht zu deinem Telefon GFN nicht die sozialen Medien. Denk nicht an all die wichtigen Dinge, die sofort erledigt werden müssen. Nemon sie sich in einen Moment Zeit zu erkennen, dass Gott hier ist, bever sie urgent etwas anders tun. Ist in deinem Herz in deinem Zimmer und in deinem Haus. Ist da und spricht mit dir. Geht mit dir. Hilft dir. Seht dir den weg. Jetzt danke Herr für diesen neuen Tag. Danke, dass du immer für mich da bist. Danke, weil deine Wissenheit mich besser fühlen lässt. Bitte sei einen Moment ruhig. Atm tiefein, wis das der Geist Gott's dich ist. Ist nicht weit weg. Ist nicht wonders. Ist jetzt hier, weil gesagt hat, dass dich nicht verlassen oder vergessen wird. Lord Psalm 118-24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich und im Sinn. Heut ist dieser Tag, nicht gestern, nicht morgen, heut jetzt, heut morgen. Heut ist die Chance, deschuld beginnen, wir diesmal mit Dankbarkeit, nicht einfach nur so, nicht weil sie ist, aber wir wissen, dass Dankbarkeit Türen öffnet. Dankbarkeit heilt den Geist. Dankbarkeit reinigt das Herz. Dankbarkeit verniedert die Art und Weise, wie du deit Dinge siehst. Sieht jetzt wie ein Chance. Aos rend vorher ein Problem. Was wie ein Last Asa, wird zu einer aufgegebene Schelb. Och wenn der Küper, ohne der Geist, noch ein wenig schlibrig sind. Sollt das erst waren du hüt denkst danke, Herr sein, ich leb noch, und das ist, schon, ein Wunder dort im Moment musst. Du nicht als wissen, du musst im Moment nicht als aber die Zukunft wissen. Du musst nur wissen, dass Gott bei dir ist. Wenn ist, hast du als, was du brocht, und woran sie kommen du fühlst, dich vielleicht nicht stark. Ist möglich, das, was du durchmachst, den Seele schwer macht. Du kanntest gerade ein Ries, ein Worten, ein Diagnose oder einen mentalen Test durchmachen. Der Geist Gottes hat diesen Ort jedak. Nicht verlassen, ist nicht so weit weg wie du denkst, zu wissen, dass da ist, musst du nicht mit eigenen Augen sehen, du musst nur denn der Glaub besiegen, nicht auf dem was du sehen kannst, sondern auf dem was du wirklich weißt. Hut, wenn du eins weißt, dann ist das Gott vertrauenswürdig, ist aber immer, wird sich jetzt nicht an den Marschhut morgen ihnen schreien. Ein heilig seid braucht keine Lichter oder Roche als, was du ist eine Fiends Sag zum Herren. Heut ist mein Tag, das ist mein Geschenk an dich, hilf mir halt mich sicher benutzt mich und mich betet, dies ist Gebet jeden Tag nicht nur einreites, sondern ein persönliches Treffen als erstes am Morgen. Sag Gott, hier bin ich, heut gehört dir. Du kannst benutzen wie du willst und, wenn du dich in deinem Haus begegst und dich auf den aufgebauen vorbereitest, behält dies Einstellung im Hinterkopf, sei dankbar und acht auf sein Gegenwart. Sei dankbar für das Wasser. Wenn du duschst, sag Danke für das Essen. Wenn du deinen Kaffee trinkst, sei dankbar für die Gelegenheit, drogen zu arbeiten oder zu lernen. Sag Danke Gott, weil du bei mir bist jedes Mal. Wenn du atmest, sag Danke Gott, weil du bei mir bist jedes Mal. Wenn du atmest, bleib locker, sei bestuendig. Demot mokis mit den jede Kleinigkeit in deinem täglichen Leben kann und spiritual Erfahrung sein. Wenn du sie geniet, danke Gott für alles, sogar für die Dinge die du noch nicht hast, für die Antworten die auf dem Weg sind,
für die guten Dinge die der Himmel plant, für die Antworten die sich bereits, im unsichtbaren für men sagen Herren Danke auch, wenn ich nicht alles klar sehen kann. Manchmal verstehe ich nicht warum du bestem Dinge tust, aber ich vertraue dir. Ich halt an deiner True fest. Obwohl es Ding gibt, die ich noch fragen, so beginnt der Tag nicht in Eil, sondern im Hier und jetzt, nicht aus Angst, sondern weil Siegler, es war nicht ausmutigt. Es war aoshofnung. Und die von nun an wird als anders aussehen nachdem du mit Dankbarkeit beginnst nicht, weil sich die Dingen der Welt vernet haben, sondern weil du dich vernet, weil als göttlich, wenn du deinen Tag mit Gott beginnst. Herr. Wir beginnen diesen Tag dankbar und glücklich, dass du hier bei uns bist und ankommen wir mit damit zu dir. Wir sind ehrlich darüber, dass wir nicht perfekt sind. Dass unsere Gedanken uns belegen haben, dass unsere Wort nicht immer richtig waren, unsere Taten nicht immer mit dem Glauben übereinstimmen, denn wir so haben sagen, wir tragen heute keine Maske an. Wir wollen nicht spiritual wirken, wenn wir nicht wirklich so lieben. Unsere Herzen sind often, so wie sie sind, mit unseren Fehlern, unseren Schwuren lasten und Sorgen, wir sind nicht hier, uns zu wir sind hier Vergebung zu bitten, vergib uns, Herr, vergib uns, wenn wir wussten was, das richtig, zu tun wir aber uns entschieden haben, was anders zu tun, es tut mir leid für, jedes verletzend, wird, aber, entschieden unter jedes Mal, wenn wir nichts, gestagt, haben aber wir, es heiten tun sollen, vergib mir, dass ich ein Herz hat, nicht geduldig war und die Stolz war, was manchmal ohne unser Wissen zum Worschen kommt. Johannes 1:9. In deiner Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist true und gerecht uns zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. Das ist es, was wir jetzt tun. Wir geben es zu, wir lassen das gewickte Fehler los. Wir wollen uns nicht mehr schuldig fühlen. Wir wollen, dass die Dinge sauber sind. Wir wollen frei sein. Wir wollen uns Gott fühlen und ein Herz haben, den Tag zu beginnen. Herr. Manchmal handeln wir basierend auf unseren Verletzungen statt auf deiner Wahrheit. Wir handeln, weil wir Angst haben, unsicher, untergeschickt sind. Wir andere Menschen sehen uns von dir zurück und verlieren uns dabei selbst. Aber heute wollen wir, dass du das reparierst, was kaputt ist. Hilf uns besser zu fühlen, wo es wettet. Repariere, was wir verlassen haben. Schau dir unsere Seele an euch, wenn das, was wir getan haben, nicht das Beste war. Du weißt, dass wir gut tun wollen, aber manchmal stehen unser Fleisch, unsere Sorgen, unsere Begierden unserem Weg der brochen, wir dienen Geist, wir brochen dich, unser Lehren, wie wir dir wirklich gehorchen, unsere Herr, neu ersehen keinen Herr, vergib uns die Dinge, die wir nicht getan haben, für die guten Dinge, die wir nicht getan haben, für das Wort der Unterstützung, das wir nicht geben haben, für die Umarmen, die wir abgelehnt haben, wir haben dieses Gebet vergessen, für jedes Mal, das wir dich vertröstet haben, für jede Sekunde, in der wir an der Dienst vor dich gestellt haben, wir sind mutig, wenn wir vor dir stehen wie Kinder, die ihren Fehler nicht verbergen wollen, sondern in zeigen, damit du ihn beheben kannst. Wir wissen, dass die Freundlichkeit uns nicht von dir fernhält, sondern uns zu dir hinzieht. Dies Vergebung erniedrigt sie nicht, sie habt, sie mag die Freundlichkeit nicht zerbrechen, sondern aufbauen, wir müssen uns die Hand waschen. Reinigt unsere Gedanken, richtet unsere Schritt auf. Mag heute nicht ein Wiederholung der Fälle sein, die wir gestern gemacht haben, sondern der Beginn einer neuen Denkweise, eines neuen Ziels, und eines neuen Geists, in uns Bitverse uns wir dir nicht geglaubt haben, für die Mail. Als wir fragten, wo bist du und du uns nie verlassen hast. Es tut uns leid für die Zeiten in der Nun, wir uns entschieden haben, an Sorgen zu machen statt zu beten, von Beschwert zu Dank, das moralisch Urteil aber Freundlichkeit, die Sorge, das wird, zeig uns, wie wir uns bewusst wurden, was wir tun. Jeden Tag ehrlich zurückblicken, uns mit Wahrheit und Liebe zu reparieren, versich nicht unsere Fälle zu erklären, aber beschuldig uns euch nicht. Du hast uns nicht dazu berufen in Scham zu leben, du hast uns dazu berufen, in Sieg zu leben. O Göttem, wenn wir dich verletzt haben, zeig uns, wie wir es wieder gut machen können. Gib uns die Kraft, die Menschen Versicherung zu bitten, wenn wir es hilf uns alle Besicherungen zu reparieren, die Wegen unsere Stolzes, zerbrochen sind, wir ren heute auf, uns selbst zu belegen,
wir wollen nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Wir wollen das sich die Dinge ändern. Wir wollen in unserem täglichen Leben spiritual bewusst unsensible sein. Als, was ich sage, Tuesday on the Dank, salt durch, den Lieb, gefällt worden. Herr, vergib mir, die Fälle, die ich gestern gemacht habe, vergib uns unsere Fälle, uns lehr uns wie wir es tunseln und dennis confer und schweiger sein uns selbst zu vergeben, als es für dich ist uns zu vergeben. Aber wenn du heilig und gerecht bist, uns bereits vergeben hast, wir sind, wir etwas festzuhalten, dass du bereits losgelassen hast, wir wollen heute frei sein, nicht mit Schatten oder auf Gesetzen misgehen, fühl dich frei zu lieben, frei zu fangen, siegern, von an. Deshalb bitten wir dich uns jetzt mit deinem heiligen Geist zu öffnen, dass den Vergebung uns besiegelt majest, du unsere Seelen, mit deinem reinen Wasser reinigen, wie Geminan, schmutziges Glas, wascht. Gib uns ein reines Herz, das bereit ist heute, die Wahrheit zu sagen. Danke, dass du immer geduldig bist. Für den Freundlichkeit, weil du loyal bist und das sich nicht und selbst wenn wir Mist bauen, mach uns bewusst, wie schwach wir sind und wie stark die Freundlichkeit ist, sicher zu sein, dass wir die Freundlichkeit nicht missbrauchen und sie auch nicht abelnen. Wir sollten lernen, im Gleichgewicht zu gehen und uns nicht auf unsere eigene Kraft, sondern ständig auf den Vergebung zu verlassen, Geminan dieses Gebet jetzt hört und anfangt zu wennen, weil das Gefühl hat. So viel versagt die zu haben, sagen das den Blut Alissanden wegwaschen kann, dass du jed Geschicht wenden kannst. Die Wahrheit ist, dass du jeds Herz heilen kannst. Ist ein neuer Tag, ein leer Seat an den Vergebung ist die Tint, mit der wir anf, sie zu beschreiben, himmlische Weder wir kommen heute mit offenen Herzen zu dir, nachdem wir dir gesagt haben wie dankbar wir sind und wie leid es uns für unsere Fehler tut. Wir wollen unseren Tag jetzt in den Hand legen, lass uns keinen einzigen Schritt ohne den Hilf machen. Wir wiesen das ohne dich, selbst wenn der Tag will. Dinge zu tun ist, keinen Sinn hat, aber ein Tag den du forst orch wenn voller Juigkeit du weißt schon, wie du dorthin kommst. Du siehst Dinge an die, wenn nicht einmal denken non deshalb beginn, worauf andles an Juke uns führen, Hilf uns zu verstehen wann wir uns gehen und wann wir still sind sollen, wie man weiß, wann man vorengen und wann man warten soll, wann man pflanzen und wann man ernten soll. Nutz den Weisheit nicht unser begrenztes Denken, jeden Schiedung zu treffen. Danke Herr, unsere Welt bewegt sich schnell und ist voller Minnen die uns sagen, was wir tun sollen, wie wir leben sollen und wohin wir gehen sollen, aber heute möchten wir deine Stimme zu, diese Klang, der nicht schreit, sondern führt, dies Stimme die nicht siegend, sondern Dinge verndert, zeig uns, wie wir den Flusten im Leben finden können. Es gibt wahrscheinlich entschieden zu treffen heute bei der Arbeit in der Family, in unseren Beziehungen an mit unserem Geld, wir wollen es nicht tun, weil wir Angst haben oder aus einer Lohn heraus, wir wollen will wir der Magjid, entschieden die wir treffen auf deinem Willen und nicht auf unserem Stress basieren. Hilf uns, klug mit unsere Zeit Sugen mag es uns nicht wirgend sein, unsere Zeit mit Dingen zu verschwenden, die uns nicht glücklich, das wir wissen, wie man das wir wischt, dem dringend und wir sieft, das wir Jazu dingen. Sagen können, die helfen, und nein zu dingen, die unsere Aufmerksamkeit ablenken, lernen wir, den Unterschied, zwischen dem was Gott erscheint, und wirklich von dir kommt, zu erkennen. Herr hilf uns mit dem was wir heute sagen, sollt stärken, heilen und besegnen, mag Frieden statt Konflikt bringen, lassen sie uns Ruhe dorthin bringen, wo es Stress gibt, lassen sie uns Verständnis dorthin bringen, wo es Urteil gibt, magen die Wort, die wir wie cools Wasser an einem heilen Tag sein. Wir bitten euch Hilf, wie wir uns fühlen. Es gibt Zeiten, in denen wir unsere Gefühl die Oberhand gewinnen lassen, was uns von unserem Seele bringt. Mag es uns nicht wirgend sein, ohne nachdenken zu handeln, sondern mit was wir nicht tun basiert auf what Stolz oder Angst, demot du die Kontrolle, aber unsere Gefühl bebernemen kannst. Herr, segne unsere Geister, wenn wir heute wichtig Gespräch, schwierig Unterhaltungen oder etwas Außergewöhnliches haben, gib uns die richtigen Wort in unsere Gedanken, lass uns in unsere Gedanken öffnen und mit Freundlichkeit, nimm all die Dinge weg, die uns hart machen, damit den Lieb durch uns fließen kann, wir wissen, dass es Zeiten gibt, in denen wir noch antworten an Orten suchen, an denen du nicht bist, dass wir uns von anderen Leuten
helfen lassen bever, where zu innen kommen, where wollen das Hut andern, where wollen wie diejenigen sind, die sich, zustoff die nie, begeben, wie zum Beispiel Menschen, die fragen, bever sehen, Menschen wie dies Vertron deinem Wissen mehr alossermeigen. Herr, sie genos auch den Weg in den kleinen Dingen, weil du dich die kleinen Dinge des Alltags ebenso kommst wie die großen sag uns, wann der best Zeitpunkt ist it jemandem zu wann man einem Freund zuhören sollt, wann du den Hilfe anbieten solltest ohne gefragt zu werden. Wann man etwas tun die wann man sich ausruhen solltet.wenns, strugen gibt, die Gott aussehen aber uns von dir, weg voren spät sie, wir denken, darüber, notchens Kinden zu treffen, die gegen denen Willen sind, bithaltet uns auf, halten sie uns auf, wenn wir sie dazu drängen, etvs zu tun, wir sie nicht verlangt haben, wir wollen voren kommen. Aber wir wollen euch mit innen voren kommen, lieber Herr, wir bitten dich euch uns den ultimate Plan für alles, was wir tun, zu sagen das, wir die Dinge die, wir jeden Tag tun müssen, nicht alles last, sondern alles, aufgeben sie und denken sie daran das selbst die einfachsten Aufgaben wie sich jemanden kommen kochen, aufgummen und arbeiten währungswürdig sein können. Wenn wir sie lieb und Respekt tun zeig uns was wir hut pflanzen, selten demot wir morgen ernten, worüber sollen wir zuerst sprechen an welch klopfen, welches Samenkorn zu pflanzen sag uns euch was wir den Projekten machen sollen und deinen, wir arbeiten wollen das, wir nichts tun, ohne zuerst dir darüber zu sprechen, können nicht trumen, ohne dass du im Mittelpunkt unserer Trums, für diejenigen von uns die verwirrt sind und nicht wissen, was sie tun sollen weiter bitten wir dich, uns den Weg zu zeigen majest du die Menschen glücklich machen, dass du klaren Zeichen bewusst, dass du sprichst selbst wenn keinen Klang gibt, durch deinen Frieden, den Wort und die Menschen, die mit deinem Geist erfüllt sind, erinnere uns auch daran dass du vorangehst, wenn wir schwierig Entscheidungen treffen müssen, bei denen Gefahr und das Ding nicht in Weg stehen zu, dienen Zielen, dass du den Wort halten wirst, auch wenn wir hut nicht stehen wie. Das Glauben nicht bedeutet, keine Angst zu haben bedeutet veransigen, wenn man glaubt, dass man jeden Schritt buletigen kann. Wir haben diesen Satz heute Morgen auf unserer spirituellen Kalender geschrieben. Gott hat die Kontrolle über meinen Tag. Das sollte nicht nur ein Hubsphrase sein. Es sollte ein Wahrheit sein, die unseren Tag prägt. Wir wollen nicht ohne Licht gehen, was du sagst. Ist das, was wir befolgen wollen nicht wie wir uns fühlen hut, wollen wir lieben wie Kinder, die Vertron, zuhren und regeln, war, als würden wir immer, den Hand halten. Herr, Segens ohv, wir wollen wie meiden Angriff, erkennen, kennen, die wie etwas anders aussehen, und uns von Partnerschaften fernhalten, die uns verletzen kennen, dass wir unseres, nicht an einen Ort hin der sich nicht darum kümmert, dass wir Menschen, die nicht wie wir sind, nicht elbon, uns uns gefallen zu verletzen hilf, uns geistigen Augen zu sehen zu lassen, was geschrieben steht, was im unsichtbaren Vorsich geht, dass wir nicht nur in der natürlichen Welt leben, sondern auch einen Geist haben, der für das offen ist, was man sieht und die. Wenn wir tagsüber abschwiffen sorgt uns bit, dass wir zurückkommen, QAnon, dass es immer ein Chance gibt, uns Meinung zu und Gebet ist wie ein GPS, das uns hilft unser wieder, dass du nicht bestrast, sondern das Thema wechselst du urteilst, nicht du lehrst, du gehst nicht weg, du gehst innen, du hast Mose durch die Wust gefbert, Joshua durch die Belagerung von Jericho, Samuel in der Not, und die Lisa in sein Augen abnettest, die Truppen im Himmel zu sehen, nun, vor uns, Och danke, dass du immer für uns da bist, weil du uns dem Heiligen Geist forst, weil wenn wir lernen, auf dich zu hören jeder Schritt, den wir hut machen, im Einklang deinem Willen sein, wird. Weder im Himmel, wir erheben jetzt unsere Stimmen, nicht zu betteln, sondern ans, dass wir unsere Lasten losgelassen, unsere Fälle zu gegeben, und den Hilf gebeten haben, denn den Wort sagt, dass dermund die Macht hat, zu ten oder zu leben. Wir haben uns entschieden, hut leben zu sprechen. Wir entschieden uns, Segen zu sagen. Wir entschieden uns, zu sagen, dass wir joinen haben. Wir erklären aber diesen Tag, dass wolle schön sein wird, dass wir den Hand am Werk sehen werden, und dass den Gunstoff seltsam bis sichtbar sein wird. Dieser Tag wird nicht durch, wat Angst oder Stress verloren oder runden Frieden wird den Tag progen, den Licht werden lieden und den Wissenheit werden besiegelt, wir versprechen das als.
was wir Hut beruhen frucht, tragen word. Das Eils was wir tun, vom Himmel unterstützt Magen unsere Gespräch Valar, gute Eiden sein, das die Entscheidung die wir treffen fest unstable sein würden, das den Geist, jeden Schritt, den du machst, unterstützen, wir sagen, das wir überall, Joannen haben, wo wir früher, wir loren haben, im Herzen, im Geist, in Beziehungen, in Geld, in der Gesundheit, Hut brechen, wir den Kreislauf schlechter, Eiden die unstürcht, die Stimme der Vergangenheit, und die Lüge, das sich nichts an den Word, gefangen, halten, wir sagen das Eils mit dem Baber Instinkt was Gott, will dort heute schweiren wir, dass unsere Gedanken klar und fokussiert sein würden, kein Haramgier mehr, keine ständigen Fragen mehr, scharf alle Gedanken, und das Scheiton ab, wir würden, kluge Gedanken haben mit Zuversicht sprechen, und mit Glauben handelt, wir würden planen, dies, zutan, und nicht, nur darauf, reagieren, wir würden, nicht impulsiv handel, sondern, stattdessen, Plan schmieden, wir sagen unseren Queben, das, sie, gestern und voller Energie sein soll. Das Leben Gottes beeinflusst selmutigit, word nicht das Sagen haben, word keinen Schmerz mehr geben. Jeder Tilde Creepers, jeder Gedank undigit System, word durch die Heilung, Geheit die nur du tun kannst. Wir sagen das unsere Gefühl stable sind. Wir würden nicht von hohen und tiefen leben. Unser Glück wird nicht davon abhängen, was in der Welt passiert, sondern davon, dass du bei uns bist. Hoffnung wird an die Stelle der tretender Zorn wird schwinden, wenn du verstehst, word wird transtat Sorge geben. Wir rufen zu Einheit, Heilung und Erneuerung in unseren Partnerschaften auf. Mag erlebt Verbindung stärken, mag das, was wir sagen unsegens Ticket stärken, magen Alterverletzungen uns nicht daran hindern, einander zu lieben, magen die gebrochenen Bande repariert, die gesunden Bande gestört und die Beinungen die nicht zu deinem Willen führen durchstrand werden, wir sagen, dass Gott sich unser Geld kümmern wird. Uns wird an den Dingen die wir brauchen nicht fällen, wir würden keine Angst vor morgen haben, wird Wunder in den Sohlen geben, Schocks im Seltsamen untertüren, die nicht zu sein schienen, wir würden klug darin sein, wie wir freundlich daran wie wir thielen und während würden bests daran wie wir wachsen, wir sagen, dass wir auf Dienstem über unseren Geist empfindlich dass wir Anwesenheit sind und uns nicht ablenken lassen, wir sollten den Anwesenheit nicht ignorieren, stattdessen sollten wir ergehen, dass wir dir lieben und von dir wissen, mag unsere Liebe zu dir jeden Tag stärker und tiefer werden, Herr sagen wir, dass kein Werkzeug das gegen uns gemacht wird funktionieren wird, das den matcht nicht aufgehalten werden kann, egal was der Feind plant, mag jedes Fluchtwort ein Geschenk werden, mag jedes Problem ein Weg zum Nächsten werden, dieser Kampf wird zu einem Zeugnis, wir sagen, dass Hut anders sein wird als die Tage Hutzuva, lit nicht daran, dass sich die Welt verändert, sondern weil wir tun, weil wir uns entschieden die matcht zu nutzen die du uns Hut aos den kinder gibst, liegt daran, dass wir glauben, dass wir beim King sicher sind und in den Hinden de Chaos. Wir erklären, dass Hut Vortritt geben wird, wo Zuva Kinnegab, das dort, wo gesten, Touren geschlossen, wären, Hut nui, Chancen sich öffnen würden, das Dingi, die Tot, Shannon wieder, zum Leben erweckt würden, das, was verloren ging wiedergefunden wird, das durch die Kraft diens no mens das, was unglitschen maglitsch. Wir sprechen über die Welt uns Herrn Frieden und Ordnung betfühlen sie sich wie zu Haus, lass unsere Rugum gut Ort für dich sein, dich zu mag die Luft uns Herrn voller Wort sein, die Stärken, Seilen, die Urban und still, die unzed, USAMMENBRINGT. Versprechen das Hut nicht von schlechten Worten dominiert wird, das Wort Negativität beschworden oder ständig Kritik. Nicht tolerieren werden, weil unser Glaub stark ist werden, unser Wort anders sein, das wir wanderes in werden, selbst in den kleinen Dingen die wir jeden Tag tun. Wir watchen Hut nicht auf, einfach nur am Leben zu bleiben, wir watchen auf, zu gewinnen, ein neue Geschichte zu schreiben, was in der Vergangenheit passiert ist. Zu leuchten nicht sich, so wirst du kann Herr, du hast uns keinen Geist der Furcht gegeben, du hast uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung gegeben, wir haben unsere Hand ober, Mut sind, auch wenn wir tot öffnen wir unsere Lippen, wir werden uns nicht bügen, selbst wenn bleibt wir gehen, nicht allein, wir sind sicher, dass du vorangen solltest, renn wir gehen und vor allem sagen, wir Hut, dies Wahrheit kann nicht gebrochen werden, wir sind gesegnet, wir werden geführt, und wir haben durch Christus, Jesus gesieht,
wer sind dankbar und mutig für all die guten Dinge die du für uns hast wer vertron, auf den seit mit lem, was wer noch nicht versch, wer glauben in Ales, was wer noch nicht gesehen haben, Gott segne dich, weiter denn dies Wort sind nicht leer, sie in guten Boden, damit pflanzen, wachsen, sie sind außergen, die das unsichtbar herauslassen. So sagt den Lebend, Wort, c.heute ist auf wunderbar vis durch dich gesegnet, wer erheben uns in deinem Nomen in Wandel in deiner Kraft. Du bist geliebt, wenn wir am Ende dieser Seite Gebets, de Nachdenkens, an de Sprechens kommen wir mit, noch innen Samen in deinem Herzen pflanzen, denn dies Botschaft sollt nicht nur Verkurs seit bei dir sein, sie soll deinen Geist verandern in dir dauerhaft Orientierung, für den Tag geben.wir haben den Tag demot. Dankbar zu sein, weil wir wissen, dass jeder Morgen ein Geschenk Gottes ist. Wir haben unsere Herzen geöffnet, damit wir uns Fälle zugaben und am Vergebung bitten können. Wir haben an jeder wir Gruschen am Führung von Gott gebetet, unsere Stimmen erheben Gott zu loben und den Erfolg zu beans. Jetzt nehmen wir an seinen Moment, seit diesen Moment, mit einer Wahrheit zu besiegelt die Ales vernen wird. Wenn du in Dankbarkeit aufwachst, in Richtung gehst und die im Glauben erklärst, ist den Tag bereits gesegnet, auch wenn du es noch nicht siehst, zusammenzufassen, was der Himmel dir heute sagen möchte. Lotet der Satz, der Tag hängt nicht davon ab, was drogen passiert, sondern davon was du drinnen zu leben willst. Das Geschenk nicht immer sofort in der realen Welt erscheint, es beginnt zu wirken, wenn du daran glaubst und es aus dem Geist heraus sprich st. Du bist nicht das Wetter, der Verkehr oder den Gef, die dich nicht, du bist Gottes Kind, du bist gezogen der Sinn, das Gesgas kann heute ein großartiger Tag sein, wenn du in mit Zielstrebigkeit, Respekt und der Hoffnung lebst, schau dich Es ist möglich, dass sich seit dem Beginn dieser Rede nichts geändert hat. Es ist möglich, dass den Problem noch nicht behoben ist. Aber wenn den Herz im Einklang, mit dem Himmel, ist wird alles anders sein, seitdem du dich verändert hast, weil du mehr weißt, du weißt, dass Gott bei dir ist und dass dich vertrauen. Dir helfen und dich stark machen wird.heute Word Diocese wird den spirituelle Anker sein. Sag es immer wieder, wenn der Zweifel zurkommt, wenn den Gefühl schwer werden oder wenn negative Gedanken versagen, sich in so schleichen, wenn ich in Dankbarkeit aufwachen die Richtung Giund, im Glauben erkle, ist mein Tag bereits gesegnet, erinnere dich an sie schreib es auf, spricht rüber, nehmt esmit. Note aus Auerdem, wenn dieser Satz dich wirklich buried hat, schreib in Bitjets in die Kommentare, so weiß ich, dass du die Ganzheit für mich du hast, ich word, och wissen, das Diocese wird dir Leben gegeben hat. Auerdem, wenn dieser Inhalt innen an Gutsgefühl gegeben hat, behalten sie in Bitt nicht für sich, hilf jemandem, indem du diesen Film schickst, es kennt jemand in deiner Familie, deinem Freundeskreis oder deinem Netzwerk geben, der einen Lichtblick braucht, aber nimm dies Roll. Sei dies in dieser Ruf von Gott sollt, so sein und wenn du noch nicht dabei bist, lade ich dich ein, diese Gruppe zu treten, wer tanhaya mehr, als nur Text zu enden, wer bet, wachsen, helfen uns, gegenseitig und suchenhaya gemeinsam den Willen David, Jedes Video ist ein weiter Gelegenheit, der Wahrheit, näher zu kommen im Glauben, zu wachsen und mit einer Mission zu gehen.o, Gerde mich dich sie einladen, das nächste Video anzusehen. Das Amend, enginget's Gitwort, Mainhers, Verda, von ein, weiteren Work der Herren beriet, und ich bin sicher, es wird den Zellen gern, els was du tun musst, ist zu klicken an ein Fenster de guten Wort sich für dich öffnen, beverage g, lass mich dich noch einmal segnen, mag der Herr dich von innen noch auen stark machen wird, deinen Geist an den Herz in Frieden halten, mag ihr Wohlwollen dir wuj ebien, wo ander Menschen Hindernis, sehen majestu sein gegen, in jedem Schritt buren, denn du hut magst megen, sein versprechen in deinem Leben so richtigen, seit für in wahr werden, bitt lass mich auch wissen, ob etwas in dieser Nachricht dich beriet hat, dies Gruppe von Menschen liebt von den Geschichten der anderen, weil du nicht allein bist, wir kommen aus welchen verschiedenen Orten, sprechen und haben will, unterschiedlich Hintergrund, aber wir alle wollen Gott besser kennen, an de seinem Weg in unserem Leben folgen, danke dass du hier bist, danke dass du den Hast geöffnet hast, danke dass du Diocese, wird mit auf den Ries genommen hast, vergiss nicht, nach innen zu schauen,
wenn die Dinge von außen gleich aus, denn du bist der Ort an dem ich, daran beginnt. Und wenn du daran denkst, dankbar zu sein, Gott Vorrang bittest und die starken Glauben hast, ist den Tag schon gut dort im Namen des Königs ja hab einen schönen Tag. Du solltest immer die Gegenwart des Herrn in deinem Leben spüren. Hab einen schönen Tag, würdest nicht auf den nächsten Film zu klicken, es wird deinen Glauben definitiv stärken.